dear team and knowledge. We have been discussing factorization of quadratic equation. Factorization by splitting the middle term. We have studied the factorization of quadratic equation where the coefficient of x square is 1. And today I have come with a new kind of question. Quadratic equation in which the coefficient of x square is not 1, a number other than 1. x square എന്നുള്ള ടേമിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഒന്നല്ലാതെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വരുന്ന സംഖ്യകൾ വന്ന അത്തരം ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷനെ എങ്ങനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യും? That is what we are going to see today. Before we start the class, if you like the channel, share it maximum, subscribe the channel and enable the bell icon too. Well, we shall start the class. But what is the equation we have? What is the kind of equation we have? The equation we have today is different from the one we had in the previous sessions. Here you see, coefficient of x square is not 1. How is this kind of questions factorized? Those who haven't seen, watch the previous videos. You may please watch it so that you can understand how the quadratic equations with the coefficient of x square 1 are solved. And now this question. For this kind of questions, what we need to do first is to see the coefficient of x square. Coefficient of x square is 2. This is a number more than 1. If the coefficient of x square is more than 1, this is how we do. Multiply the coefficient of x square with the constant term. Multiply the first and the last term. First term, I mean the coefficient of x square, and the last term. When you multiply, take care, do not multiply using x square. We use only the coefficient. So 2 into 6. We know that 2 into 6 is 12. Product is 12. What shall we do now? This product should be factorized. This product should be factorized. Why? Let us see that. Let us first factorize this number. So let's start with the 2. There are 6 2's in 12. We shall go for 2 again. There are 3 2's in 6. It goes on by. The next step we can have 1. But not enough going till we get number 1. Let's stop by this. The importance of this factorization is we got to choose 2 numbers from. We got to make 2 numbers from these factors. ഈ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സിൽ നിന്നും 2 നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം. 2 നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ no factor should be left behind. The factors of 12 are 2, 2 and 3. ഈ 2 2കളെയും 3നെയും ഉൾപ്പെടുത്തി 2 നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക. അപ്പം എന്താണ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഈ 3ൽ ഒരു സംഖ്യ പോലും നമ്മൾ ലീവ് ചെയ്യരുത്. ഇനി എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ഒരു സംഖ്യ 2 സംഖ്യകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്? അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന 2 സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് now this sign is important. The sign before constant is important. നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന 2 സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് പ്ലസ് ചെയ്താൽ we should get the middle term 7. We should get the middle term 7. What are those numbers? You can mix the numbers in any way you like. You can multiply 3 into 2. I'll simply try once. Suppose I multiply 2 into 3, I get 6. Then the number left behind is 2. I have formed 2 numbers now. How? They are multiplied and formed 1 number. And the other number is 2. Now I add these 2 numbers. I said they are to be added to get 7.
Add these two numbers. So 6 and 2. Shall we get 7? No chance. So 6 and 2 are not the numbers to be picked. Then what are the numbers? Well, we can form another group. You should always have this number in your mind. The number we need to get is 7. So this is how we can group. 2 and 2 can be grouped. 2 into 2 is 4. And the next number is 3. Then what is 4 plus 3? 4 plus 3 is 7. So we have got the numbers. With 4 and a 3, we are going to split this middle term. In previous videos, I have explained why this method is called splitting the middle term. And now, ഇതിനു മുമ്പ് ഇവിടെ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഈ സ്ക്വയറിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഒന്നാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? രണ്ട് സംഖ്യകൾ ചിന്തിക്കുക, ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സംഖ്യ, മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സംഖ്യ. അതായിരുന്നു ഇവിടെ ഒന്നാണെങ്കിൽ. എന്നാൽ ഇവിടെ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ്, get the factors, make two numbers and add them. If it is plus, add them. Add them to get the middle term only. We don't know to think about the last term. Middle term only. So 4 and 3 are the numbers. So I start. 2x square plus 7 is split by using 4. So we write 4 plus 3 into x plus 6 is equal to 0. 2x square plus x into 4 is 4x. 3 into x is plus 3x plus 6 is equal to 0. Now the things are the same as the previous solution. How did we do this? We have got 1, 2, 3, 4 terms. Consider the first two terms in one group, the last two numbers in second group. അറിയാം ഇവയിൽ നിന്ന് എന്തായിരിക്കും കോമൺ ആയിട്ട് വെളിയിൽ വരാൻ പോകുന്നത്? ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം 2 and 4 they have a number common, that is 2 is common for 2 and 4. That is out. And further, x square and x is also common. So in short, for 2x square and 4x, 2x is common. What is remaining from this area? From 2x square, 2x is out. Now the only term remains is x. From 4x, 1x is out, no more x. From 4, 2 is out, 2 is remaining. So 2x into x plus 2. When we come over here, this is very much clear that x is not common, but something is common for 3 and 6. What is that? What is a common factor for 3 and 6? Yes, definitely that is 3. So we write 3 out. 3. In one of the videos I have mentioned, you cannot simply write number 3 without any sign. Positive 3 and positive 3 will be out from both the numbers. So this will be positive 3. Into. From 3x, 3 is out. The remaining term is x. And now from 6, 3 out. 3 into what is 6? Definitely 2. Check again whether our solution is correct. X plus 2, x plus 2, binomials. These binomials must be same. Fortunately, they are same. So nothing is wrong. Let's go forward. X plus 2 and x plus 2. Again, x plus 2 and x plus 2. They look common in both the areas. So we can take these numbers out. Factorization. So x plus 2 and x plus 2 common. So I take ones. And now remaining terms. 2x, x plus 2 and x plus 2. We have taken ones. And the number outside is 2x. And the number outside this is 3. Putting them in another bracket, we get another binomial is equal to 0. Now the factorization is done.
look the way we have done it. This is how we have factorized. And then if the question is to solve this, we can just write either x plus 2 is equal to 0, either x plus 2 is equal to 0, or 2x plus 3 is equal to 0. നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചതാണ് ഈ മെത്തേഡ്സ്, ഓർമ്മയുണ്ടാവും. ഓക്കെ, again either ഇവിടെ എക്സിന്റെ വില എന്താവും, x is equal to plus 2 ഇവിടെ വരുന്നു -2, or x ഇവിടെ 2x is equal to -3. കാരണം ഒറ്റ അടിക്കുന്നത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം, but gradually let us go step by step. Again, there is a number with x, 2x. Let us avoid 2x in the next step. Either x is equal to -2 or x is equal to -3. 2 goes to the right side and becomes the denominator from the right side. X is equal to -3/2. Therefore, x is equal to -2, comma -3/2. These are the answers. These are the values of x. Those who haven't understood can rewind the video and watch it again. Very simple. So this is how the question, the quadratic equation with the coefficient of x square, a number other than 1. Now let us see another question. See, here is another question. This question is also the same kind. This is an equation where coefficient of x square is not 1. This is more than 1. How did I explain the first question? Yes, if the coefficient of x square is not 1, multiply that number with the constant term. X square the coefficient ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു നമ്പർ ആണെങ്കിൽ അതിനെയും അവസാനത്തെ സംഖ്യയായി കോൺസ്റ്റന്റിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. So we multiply 6 into 3. 6 into 3, 18. What should we do with 18? The product we get so should be factorized. Factorization. Second step. 2 9 times. There is no point in simply keep factorizing this. We should have something in our mind before we start the factorization. We should set a target before we start factorization. What is the target? The target is this. We got to factorize 18. From the factors of 18, we must choose two numbers, or we must form two numbers. Those two numbers should be the sign that last sign indicates. The last sign is minus, that indicates we got to choose two numbers from the factors of 18. Those two numbers should be subtracted to get the middle number. പതിനെട്ടിനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഫാക്ടേഴ്സിനെ ഉൾപ്പെടുത്തി രണ്ട് സംഖ്യകൾ രൂപീകരിക്കുക. ആ രണ്ട് സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 7 കിട്ടണം. ഇനിയും ഞാൻ കണ്ണു അടച്ച് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല, because I have already got the answer. What are the numbers? 9 is the factor of 18. 2 is also a factor of 18. If you choose 9 and 2, 9 minus 2. See here, subtraction is to be done. So we write 9 minus 2 is 7. When two numbers are subtracted, we must get 7. ഏതാണ് two numbers? 18 എന്ന നമ്പറിന്റെ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 7 കിട്ടണം. നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു, ഇനി മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. So we are going to split number 7 by means of 9 and 2. This is how we do. 6x square plus 9 minus 2 into x. 9 minus 2 into x minus 3 is equal to 0. 6x square
plus 9x, or you may simply multiply without bracket. Okay. Only when the sign here is minus, we need to put a bracket over there. Since it is plus, we shall straight away write it without a bracket. 9 into x, 9x. Negative 2 into x, negative 2x. Negative 3 is equal to 0. കിട്ടി 1 2 3 4 ടേംസ് കിട്ടി. ഫാക്ടറൈസേഷൻ തുടങ്ങുന്നത് ഈ 4 ടേംസ് ആയ ശേഷമാണ് എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ്. What do you think is common in 6 and 9? Yes, for 6 and 9, 3 is common. That is the numerical factor for 6 and 9. When 3 goes out from here, this is reduced to 2. When 3 goes from 9, this is reduced to 3. And what about x square and x? X square and x. X can be seen twice here. X is only once here. ഇവിടെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം, ഇവിടെ ഒരു പ്രാവശ്യം. അപ്പോൾ 1 എന്നുള്ളതാണ് കുറവ്. അതാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. അത്രയും എണ്ണം വെച്ച് രണ്ടിടത്തുനിന്നും എടുക്കണമെന്നാണ്. ലീസ്റ്റ് പവർ എന്താണോ അതിനനുസരിച്ച് എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ x raised to 1 ആണ് കുറവ്. അപ്പോൾ x raised to 1 ഓരോ x എടുക്കാം. ഇവിടുന്ന് x, ഇവിടുന്ന് x. ഓരോ x എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വീണ്ടും ഓരോ x കൂടി എടുക്കാൻ നമുക്കില്ല. That is why we take least number. So 3x out, this is reduced to 2. X square is reduced to x plus 9, 3 out becomes 3. So when you reverse, we should have the same answer. 3x into 2x is x square. 3x into 3, 9x. Okay. Now negative 2x minus 3. I told you once, when there is minus sign, we may have confusion as to what sign should be put. No need of any confusion. I had explained one easy method. On that day, I had explained one easy method. When you have some sort of confusion as to what side must be put, there is an easy method. What is that? ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് തന്നെ എടുത്താലും മിച്ചം വരുന്ന ബൈനോമിയൽ ആര് തന്നെയായിരിക്കണം? ഇത് തന്നെയായിരിക്കണം. 2x plus 3 തന്നെയായിരിക്കണം. 2x plus 3 തന്നെയായിരിക്കണം ഇവിടുന്ന് മിച്ചം വരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കണം വെളിയിൽ എഴുതേണ്ട സംഖ്യ? നോക്കാം. What number into 2x is 2x? No other number. This is the number. 1 into 2x is 2x. But the problem is not yet solved. Sine of 1 into sine of 2 should be negative. This is already positive. We are not permitted to change the sign of 2. ഇത് രണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് കിട്ടിയേ പറ്റൂ. അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റു ഏത് സൈനാണ് നെഗറ്റീവ് എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് ഈസ് നെഗറ്റീവ്. ഇതിന്റെ സൈൻ നെഗറ്റീവായി മാറണം. ഇത് ഓൾറെഡി പോസിറ്റീവ്. അവിടെ ഒരു മാറ്റവും വരുത്താൻ നമുക്ക് അനുവദിക്കുന്നില്ല. ഇത് പോസിറ്റീവാണ്, ഇതപ്പോൾ ആരാവണം? ഇത് പോസിറ്റീവായി നിന്നാൽ പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റു പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവേ ആവും. നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് നെഗറ്റീവാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആരായിരിക്കണം? നെഗറ്റീവ്. സോ പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് ഈസ് നെഗറ്റീവ്. മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. നെഗറ്റീവ് 1 ഇൻറ്റു 2x നെഗറ്റീവ് 2x. നെഗറ്റീവ് 1 ഇൻറ്റു 3 നെഗറ്റീവ് 3. Our factorization is perfect. 2x plus 3, 2x plus 3. You can write 2x plus 3 once. ഇനി ഇതിന്റെ വെളിയിലുള്ളത് 3x ആണ്. നമുക്ക് എഴുതാം 3x. ഇതിന്റെ വെളിയിലുള്ളത് -1. Factorization is complete. We shall now go for the values of x. എങ്ങനെ? Either or. Okay. Either 2x plus 3 is equal to 0. Either 2x plus 3 is equal to 0. Or the second binomial is this 3x minus 1. 3x minus 1 is equal to 0. Either 2x is equal to negative 3. And മുമ്പത്തെ
ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒറ്റയടിക്ക് എക്സ് ഈസിക്കൽ ടു എന്ന് വേണേൽ എഴുതാം. അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ ഒരു പക്ഷേ മിസ്റ്റേക്ക് ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ വരുത്തിയേക്കാം. അപ്പോൾ ഒന്ന് സാവധാനം ചെയ്യാം. ഓർ 3x is equal to -1 becomes +1 on the right side. Now either x is equal to -3 by 2 or x is equal to 1 by 3. So we have got two numbers, -3 by 2 and 1 by 3. So therefore x is equal to -3 by 2 comma 1 by 3. So these are the values of x in this question. This is the second question. Okay, let us see another question now. I am sure that you can follow this. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഞാൻ എഴുതിയതിൽ എല്ലാം പ്ലസ് ആയിരുന്നു. ഈ ചോദ്യത്തിൽ ആദ്യത്തത് പ്ലസും രണ്ടാമത്തത് മൈനസും ആയിരുന്നു. നിങ്ങളൊന്ന് റീവൈൻഡ് ചെയ്ത് വീഡിയോ ഒന്ന് പുറകിലേക്ക് പോയിട്ട് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ആദ്യം എല്ലാം പ്ലസ്, രണ്ടാമത്തതിൽ ഒരെണ്ണം പ്ലസ് ഒരെണ്ണം മൈനസ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം. 6x squared minus 5x plus 1 is equal to 0. ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? The first sign is minus, the last sign is plus. മൈനസ് പ്ലസ് എവിടെ വേണമെങ്കിലും വന്നോട്ടെ, നമ്മുടെ പ്രോസസ് റിമെയിൻസ് ദ സെയിം. എന്താണ് പ്രോസസ്? സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 1, ഐഡന്റിഫൈ ദ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ. ഒന്നാണോ ഒന്നിൽ കൂടുതലുള്ള നമ്പറാണോ? ഒന്നിൽ കൂടുതലാണ്. ഒന്നിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ഓവർ. ഒന്നിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ദ ഫസ്റ്റ് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ വിത്ത് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. സോ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആൻഡ് ദ കോൺസ്റ്റന്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. 6 into 1 6. ഇനി എന്താണ് അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കറിയാം. എന്താ? ഫാക്ടറൈസ്. എന്തിന്? From the factors of 6, make two numbers, form two numbers and add them to get 5. ആറിനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 5 കിട്ടണം. ഏതാവാം അത് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാം. 2 3s 6. 2 3s are 6. I don't have to go further. Finished. And I've also got the answers, or I've also got the numbers I've been searching for. 3 and 2. See, 3 plus 2 is equal to the middle number. Let us split the middle term this way. 6x squared minus, you put minus sign as it is. We don't look at the minus sign now. It will have its impact later on as we go on. Put the minus sign as it is. Split number 5 by means of 3 and 2. So we may write 3 plus 2 x plus 1 is equal to 0. Okay, 6x squared. As I told you in the previous question, minus sign is there. So you cannot simply open the bracket now. For the time being, just keep it as it is. Multiply and put the product still in the bracket. 3 into x, 3x. Plus 2 into x, plus 2x. Plus 1 is equal to 0. We shall now open the bracket. Assume that there is number 1. So 6x squared. Multiply both 3x and 2x with negative 1. Negative 1 into positive 3. Negative into positive is negative. 1 into 3, 3x. Again, negative 1 into positive 3. Sorry, positive 2. Negative into positive is negative. 1 into 2x, 2x. Plus 1 is equal to 0. Time for factorization because there are 4 terms.
4 ടൈംസ് ഉള്ളപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നോക്കാം. 6x² and 3x വൺ ഗ്രൂപ്പ്, സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ്. ഇങ്ങനെ വായിക്കരുത്, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വരച്ചതാണ്. 6 and 3, x² and x. These are common. Now what is remaining? 3 into what is 6? 3 into 2. X into what is x²? X into x. Minus 3. The same 3 is out. No more 3. X. Same x is out. No more x. Practically we have taken both 3 and x out. There is nothing now other than 1. Confusion over here. How can we get rid of the confusion? Write the same binomial over here. 2x minus 1. Whatever you take common from here, this should be the binomial. So 2x minus 1. Now you think, to get this number, what should I write here? Which one multiplied with 2x gives us 2x. Negative 2x. ഇവിടെ ഏത് സംഖ്യ എഴുതിയാൽ ഇത് ഇൻറ്റു ഇതാവും. 2x into 1. 2x. But what about the sign? Negative into positive is negative. മനസ്സിലായി? അപ്പോൾ എഴുതാം. Negative 1 into 2x is negative 2x. Negative 1 into negative 1, positive 1. Both the binomials are perfect. Factorization correct ആണ്. മുന്നോട്ട് പോകാം. 2x minus 1, 2x minus 1. We write once. എഴുതി. ഇനി ഇതിന്റെ വെളിയിലുള്ളത് 3x. 3x. ഇതിന്റെ വെളിയിലുള്ളത് minus 1. 2x minus 1, 3x minus 1. We have got two factors. ഇനി എങ്ങനെയായിരിക്കും എക്സിന്റെ വില കാണുന്നത്? Either or. നോക്കാം. Either or. പല പ്രാവശ്യം ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ്, എങ്കിലും നോക്കാം. Either the first binomial is 0, that is equated with 0, or രണ്ടാമത്തെ binomial 3x minus 1 is equal to 0. 3x minus 1 is equal to 0. Either 2x is equal to positive 1. 2x is equal to negative 1 becomes positive 1 on the right side. Or 3x is equal to positive 1. Finally, once again, either x is equal to 1 by 2 or x is equal to 1 by 3. Therefore, x is equal to 1 by 2, 1 by 3. These are the factors. These are the values of x. ചോദ്യം മനസ്സിലായി? എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി? സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്പം പുറകിലേക്ക് പോയിട്ട് ഒന്നുകൂടി വാച്ച് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഓക്കെ, സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക. തീർച്ചയായും ഞാനത് നിങ്ങൾക്കായി സോൾവ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. Now we have seen three kinds of questions. ഈ ചോദ്യങ്ങളിലെല്ലാം എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഒന്നായിരുന്നില്ല, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ നമ്പർ ആയിരുന്നു. നിങ്ങൾ ആ ചോദ്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. I purposely made changes in the signs. ആദ്യം രണ്ടും പ്ലസ് ആയിരുന്നു, രണ്ടാമത്തേതിൽ ആദ്യത്തെ പ്ലസ് രണ്ടാമത്തത് മൈനസ് ആയിരുന്നു, മൂന്നാമത്തേതിൽ ആദ്യത്തെ മൈനസ് രണ്ടാമത്തെ പ്ലസ് ആയിരുന്നു. And what would be the fourth model? ഇനി വരാനിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? രണ്ട് സൈനും മൈനസ് ആയാൽ എങ്ങനെ നോക്കാം. Here is another question. 3x square minus 4x minus 4 is equal to 0. തുടങ്ങാം, സമയം കളയണ്ട. Step number 1, identification of the coefficient of x square. അത് ഒന്നിനേക്കാൾ കൂടിയൊരു സംഖ്യയാണ്.
അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? Multiply that with the constant. Multiply ചെയ്യാം. ഇവിടെ multiply ചെയ്യുമ്പോൾ we take only the numerical value. Do not consider x square. അതിനെ വെറുതെ വിട്ടേക്കാം. ഇതായിരിക്കും. Multiply ചെയ്തു. 3 into 4, 12. 3 4s are 12. ഇനി എന്ത്? Factorize 12. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? 12നെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുന്നു. 12ന്റെ ഫാക്ടേഴ്സിൽ നിന്നും രണ്ട് നമ്പേഴ്സിനെ ഫോം ചെയ്യുക. അതിനെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 4 എന്നുള്ള സംഖ്യ കിട്ടണം. രണ്ട് സംഖ്യകൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 4. അത് മനസ്സിൽ വെച്ച് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നു. So after each step we see whether we have got the numbers or not. Look, 2, 6. 2, 6 are 12. Shall I go factorizing 6 again? No, because I have already got the numbers I've been looking for. What are the numbers? 6 and 2 are the numbers. When 6, this is the operation. Minus, when 6 and 2 are subtracted, we get 4. We don't need to factorize that again. So with 6 and 2, I'm going to factorize. I'm going to split the middle term. So this is how we do. 3x squared minus, write minus as it is. Concentrate just on number 4. 4 is no more. We bring in two other numbers, 6 and 2. 6 and 2 is equal to 4. So this variable x is written out. Minus 4, 0. Okay, process goes on. Minus is there. Therefore, the product should be put still in the bracket. Multiply 6 and 2 with x. I put the bracket in the, put the result of product in the bracket still. Those who are able to solve or write this step without bracket, they are free to do this. But take care, there is higher probability of making mistake. So 6 into x, 6x. Negative 2 into x, negative 2x. Minus 4 is equal to 0. 3x squared. Let us now open the bracket. Open the bracket. So minus is there. Let us multiply and open the bracket. Negative 1. I told you there isn't any number that is 1. No need of writing this way. Just keep in mind, assume there is 1. That is negative 1. Negative 1 into 6. Negative 6x. This is positive, this is negative. Negative into positive is negative. 1 into 6x, 6x. Negative 1 into negative 2. Negative into negative, positive. 1 into 2, 2x. Minus 4 is equal to 0. First group and second group. 6 and 3. 6 and 3. Common is 3. X square and x. Common is x. 3 is out. No more 3. From x square, 1x is out. 1x is remaining. So 1x minus 3 into what is 6? Into 2. X is there, but what, that same x is out. No more x. This is the binomial we get. Over here also, same should be the binomial. But നേരെ നോക്കിയാൽ തന്നെ എന്താ എടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഈസിയാണ്. 2x minus 4, 2x ആണ് കോമൺ എടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് എടുത്തേക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ എന്തെഴുതണം? ഇങ്ങനെ നേരിട്ട് എഴുതുക. x minus 2 ഇത് തന്നെയായിരിക്കണം ഇവിടെ. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് വെളിയിലെടുത്താലും മിച്ചം വരുന്നത് ഇത് തന്നെയായിരിക്കണം. ഇത് രണ്ടും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കണം. പലവട്ടം നമ്മൾ സംസാരിച്ചതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി എന്ത് സംഖ്യ ഇവിടെ വരണമെന്ന് ചിന്തിക്കാം. ഏത് നമ്പർ ഇൻറ്റു എക്സ് ആണ് 2x? പോസിറ്റീവ് 2x. No other number. The only number is this. 2 into x minus 2. 2 into x, 2x. 2 into negative 2, negative 4. Finished. Check whether the binomials are same.
Yes. Make it sure that these binomials are same. Otherwise, if they are not same, solution has gone wrong. So we write the same binomial once. X minus 2, x minus 2, x minus 2 taken out. Then this is the number outside the first binomial. Plus 2 is the number outside the second binomial. So we got x minus 2 into 3x plus 2 is equal to 0. ഇനി x ന്റെ വില കാണാം. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ്. either x minus 2 is equal to 0, either x minus 2 is equal to 0, or 3x plus 2 is equal to 0. 3x plus 2 is equal to 0. Either x is equal to negative 2 becomes positive on the right side, or 3x is equal to negative 2. Once again, either x is equal to 2 or x is equal to 2 negative 2 by 3. So if we have two answers, therefore x is equal to 2 comma negative 2 by 3. Very simply we have factorized. Factorization of a quadratic equation by splitting the middle term is one of the easiest methods of solving a quadratic equation. Keep practicing this kind of questions. If possible, make some equations yourself and try to factorize them. In case you have any confusion or doubt, you can put your comments in the comment box so that I can solve that for you. Well, I'm hopeful that you have enjoyed the class, and if you feel that this class is helpful to you, like it and share the video maximum and subscribe to the channel. Finally, forget not to enable the bell icon. Okay, next we will meet again with new questions, new exercises. Till then, bye.